Save Generations Organization, a non-government organization dedicated to promote, protect, advocate for children, youth and women's rights, and works to prepare, empower and equip the future generations. In this year of 2020, Save Generations organization has implemented a project entitled Empowerment of Adolescents and Young Girls in Schools on Sexual and Reproductive Health and Rights, with the aim to increase knowledge and information to adolescents and young girls who are in school. Maze kugera muri uyu mushinga hari amakuru amwe namwe ntarinzi namenye. Hari nkuko umuhungu hari igihe agera akiroteraho akagera aho ashobora gutera inda. Nanjye naye umuntu umeze nk'abandi bahungu bose uba wumva nyine yakora n'ibyo bintu by'imibonano mpuzabitsina n'iki. Hari umuhungu wari waravuze ngo iyo urwaye ibishishi uri umukobwa ngo ugakora imibonano biragenda, ariko ngeze muri Save Generation barabitwigishije batubwira ko ari ibintu bibaho mu buzima busanzwe, ni ibintu bibaho, ariko maze kugeramo namenyemo ibintu byinshi, amakuru ya nyayo n'ibihuha bigenda bivugwa. Ubwo tutaraza ntabwo twari dufite amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere, ariko aho ngereyemo baduhaye amakuru yizewe kandi meza, tubasha kumenya ubuzima bw'imyororokere n'imihindagurikire y'umubiri wacu. In 2020 February, adolescent and young girls 75 amongst our 61 adolescent and 14 young girls were added in the project, replacing their friends that were finishing in different levels of education. From 23 to 24 June 2020, Save Generation organization conducted a training on 20 journalists to equip them with accurate information on sexual reproductive health and enable them to disseminate it to wider population, especially adolescent and young girls. Hatwe abanyamakuru ntekereza ko hari ibyo tuba tuzi ariko hari n'ibyo tuba tutazi. Rero hari ibintu bimwe ngiye kurwangira uruhande ntari nzi neza, nagiye sobanukirwa nkabyumva, noneho bikazamfasha kubasha kumenya ko naganiriza ingimbi cyangwa se umwangavu muha makuru yizewe. Hanjye rero ku giti cyanjye ubu nongereye inkuru zigisha mu buryo butandukanye ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ku rubyiruko. Aya mahugurwa rero akaba icyambere n'ubumenyi anyungura. Save Generations organization started the activity of giving information on different radio stations, especially Radio Flash FM. The radio talk show is called Tuganire ku buzima bw'imyororokere, where parents and children meet in discussions on sexual reproductive health and rights. This activity was replacing the debate that occurred in schools where the project is implemented. Nabashije kunundura ubuzima cyangishije ubuzima bw'imyororokere nuko umusore agera mu ngimbi imyaka bafite n'imyaka akangiraho kwiyongeraho, kandi byamaye yuko atazapfa gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa gufata bashiki banjye. Icyo byamfashije ni kwigirira icyizere no kugira amahitamo meza mu buzima. Save Generation organization in the project of empowerment of adolescent and young girls in schools on sexual and reproductive health and rights prepared and gave 350 booklets to adolescent and young girls, and 100 booklets were given to parents and teachers in order for them to access information about sexual reproductive health and rights. This activity was conducted in 2 districts, Kamonyi and Gasabo. Karagatabo nahawe na Save Generation karamfashije nkuko sinari nzi ko nk'umuhungu w'imyaka 12 ashobora kwiroteraho. Byamfashije kwirinda abancuka, bimfasha no kumenya kuvuga oya, nirinda n'abandi bashaka kuncuka banjyana mu mibonano mpuzabitsina. Nk'umuhungu w'umujene byamfashije yuko nshobora gukora ubuzima bwanjye bwiza, nkanagera ku muhigo wanjye mfite ubuzima bwiza. Ku ruhande rwanjye bwite nk'umurezi, byongeyeho nk'umuntu wigisha ibinyabuzima, nge karamfashije. N'ubundi muri curriculum iyo programme ndayifite, ariko noneho kagatabo kampaye kwagura ibitekerezo
kwagura ibitekerezo byaguka kurusha uko byakabaye byaguka mbisoma mu bitabo mu ndimi z'amahanga, bimfasha no kuba nasubiza noneho umwana ikibazo icyo ari cyo cyose yambaza nanacyumva, kuko mbere hari ibyo nashobora kuba nasoma niba nabisomye mu cyongereza, kuza kubihindura nkabishyira mu kinyarwanda kugira ngo bijye ku rwego rw'umwana abyumve nk'amakuru koko akeneye agomba kubona, bikangora. byajyaga bitugora, bamwe baba bafite isabune abandi ntayo bafite. As the world is largely affected by the coronavirus pandemic, Save Generations organization conducted a research on the impact of COVID-19 pandemic to its right holders in the project of empowerment of adolescent and young girls on sexual reproductive health in primary and secondary schools. In our two districts of intervention, Kamonyi and Gasabo, the research shows that the coronavirus pandemic has negatively affected the family incomes due to the stopping of works in prevention of the spreading of this pandemic. Mpereye ku bana ubumenyi bwaragabanutse. Ngeze mu miryango bwa coronavirus yaduteye poverty. Covid yatumye abantu benshi imirimo ihagarara, sabune hari igihe ibura rwose, turi mu giturage turakennye, nk'ubu hari igihe bitubera imbogamizi, ugasanga agapfukamunwa ni kamwe mu rugo, yego si hose, ariko rero ugasanga kamwe tugatizanyije turi benshi. Save Generations organization, in response to COVID-19 prevention, provided protective materials which include face masks, 1,216 and 240 bars of soap. byajyaga bitugora, bamwe baba bafite isabune abandi ntayo bafite, kandi tugomba gukaraba isabune n'amazi meza. Mu rugo ntago twabibonaga, rero nkatwe abana bikaba bitoroshye, bigatuma tubura uburyo twirinda. N'isabune ntago byari byoroshye kuyibona, none ubu turayibonye, tugiye kuzaza twirinda, udupfukamunwa twari dukeya, ariko ubu ngubu turiyongereye. Icyambere muri corona nukugira agapfukamunwa, none mwabaye intangarugero murakadufasha. Ikindi ni isuku, gukaraba, n'isabune mwaduhaye nayo izajya idufasha muri iyo suku kugira ngo tubashe kwirinda corona. Nukuri tuzabasha natwe gushishikariza abana kwirinda, koko iyi coronavirus tubona yuko yugarije isi kandi irimo gufata intera ndende, ariko nituyirinda tubona neza yuko hari icyo tuzageraho. These materials were given to our right holders, including their peer focal person and teachers. The first of all, ndabanza gushimira Save Generation iba yabashije gutekereza kuri societe nyarwanda, kubera ko coronavirus yaduteye poverty, ari nazo ngaruka zikomeye cyane mu miryango twagize. Ababyeyi ntitubona uburyo bwo kuba twagura utwo dupfukamunwa ku muryango dufite, kubera ko dufite imiryango iriraja. Igikurikiyeho ayo masabune umwana abasha kuba yayikoresha mu gihe cyo gukora isuku. Turashimira Save Generation, turabashimira ku bufasha baduhaye ku bikoresho byo kwirinda coronavirus, baduhaye udupfukamunwa n'ibyo n'amasabune. Tugomba kujya dukaraba inshuro nyinshi ku munsi uko bikwiye, uko bishoboka, ndetse tunambara agapfukamunwa. Ibikoresho bigiye kumfasha gukora isuku neza, nirinda coronavirus, nirinda no kuyanduza abandi. Umuryango ikintu twavugaho nuko twawushimira cyane cyane, ariko rwose turanabashimiye no muri ibi bihe ko batwibutse muri ubu burwayi bwa corona, bakaba bagarutse kureba abana babo. Wabashije gutekereza ku bana n'umuryango, atari abana babo gusa bashinzwe kubamenya kuko babasangaga ku bigo, ariko bakaba babashije kudutumira, kandi twiteguye ko n'ikindi gihe nimuduhamagara tuzabitaba. N'abandi babyeyi cyangwa n'abandi bana batagize amahirwe yo kuba bawinjiyemo, ariko turagushimye cyane rwose, twabonye koreye igikorwa cyiza cyane. Not only that, but also hand sanitizers were distributed to the teachers who act as focal persons for our adolescent girls and boys while at schools.
byadufashije kuba mu mafamili yacu abatuyikoresha ntabwo ari aho gusa n'abaturanyi igihe bibaye ngombwa nawe yayikoresha kugira ngo nabashe kwirinda coronavirus. And 8 phones that will be used in the following up: the well-being and condition of the beneficiaries, enhance an easy way of providing guidance on sexual reproductive health knowledge and information. Telefone zizajya zidufasha kuvugana n'abana tutishisha kuko zitadutwara amafaranga, tuzajya twifashisha dukurikirana abana bacu bari muri uyu mushinga. Ku bwanjye ndetse n'abagenzi banjye zidufitiye umumaro munini cyane. Icya mbere zidufasha kuba twakominikana n'abana. Ahanini imikorere y'ababyeyi benshi yarahagaze kubera ko hamwe na hamwe abakozi bagiye bagabanywa kugira ngo bakora ari bakeya mu rwego rwo kugira ngo birinde kino cyorezo cya coronavirus. Ahandi mu miryango imwe n'imwe hagiye habamo ibibazo by'ubukene. In this regard, Save Generation organization made a research of the effect of COVID-19 to its beneficiaries on the project of empowerment of adolescents and young girls in schools on sexual reproductive health and rights in 2 districts, Kamonyi and Gasabo, where it provided menstrual hygiene materials to 200 adolescent girls in G.S NGAMBA and BUGOBA in Kamonyi District, Southern Province. G.S KABUGA and G.S NDERA in Gasabo Districts, Kigali City. Nimara kubona ko amashuri afunzwe nahise asa nk'uguye mu kantu ndiheba cyane kuko ku ishuri barafashaga bakameza ibikoresho by'isuku. Mu gihe numvishe bafunze nahise numva yuko ubuzima bwanjye buhagaze, nazajya kubona ibikoresho by'isuku nk'uko nari nsanzwe mbibona. Hari abatari bafite ubushobozi bwo kuba bakigurira nk'ibikoresho bakoresha mu gihe cy'imihango. Nk'ubu nkanjye sinari kubona amafaranga yo kuba nabasha kujya kugura kotegisi, ariko kuko mbibonye nzayikoresha mu gihe amatariki yanjye y'ukwezi yabaye. The activity was conducted within 3 months, July, September and October, where the Save Generations organization provided 1,200 menstrual hygiene materials and 600 soaps in total to young girls between the age of 10 to 19 years. The young girls expressed happiness and hence appreciated Save Generations organization for the support provided during those tough periods. Nimara kubibona nyine byafashe kugira isuku cyane mu buzima bwaje, twakweba kuraragira. Twishimye kandi turanezerewe mu mitima yacu. Ibi bikoresho baduhaye bizadufasha cyane mu buryo bw'isuku. Hari igihe umuntu yabaga adafite ubushobozi agakoresha ibitambaro, agatinya kujya aho abandi bari afite impungenge z'uko ashobora kwandura. Utwo dutambara kenshi na kenshi ntabwo tuba twizewe kandi dukoreshwa n'abana navuga se batifashe cyangwa se mu miryango ikennye, bigatuma nyine utwo dutambaro badukoresha mu isuku nke ndetse hakaba habaviramo no kurwara indwara zandurira mu myanya ndangagitsina. Ariko ubu ngubu tuzajya twambara kotegisi, tugende twicare twumva nta kibazo dufite, niyo uzira tugende tujya guhindura. Ndashimira Save Generation kuba yatwitayeho ikadutekereza nk'abana b'abakobwa, bakatwitaho bakaduha ibikoresho dukeneye byo kwirinda kino cyorezo cya coronavirus ndetse n'ibyo kwifashisha nk'abakobwa mu gihe cy'imihango. Kotegisi, amasabune biradufasha cyane turi muri guma mu rugo, kuko no kuvuga ngo hanjye ndi umwana muto washobora kumbwira ati nyarukira hariya ujye kutugurira isabune. Mu gihe rero mu rugo nyifite ni ngombwa ko nakomeza kuguma mu rugo. Ubu ngubu turishimye cyane, turashimira umuryango Save Generation Organization kuko hari byinshi watugejejeho n'ibi ngibi birimo. Ubu ngubu twishimye cyane kurenza uko byari bisanzwe. Icyo nabwira rero abandi bagenzi banjye ni uko mu gihe cy'imihango bagira isuku cyane birenze.
On the 13th and 15th of October, Safe Generations organization conducted an advocacy meeting on Girls Go Back to School in two districts, Kamonyi and Gasabo. Muri kino gihe cya Covid nkuko tubizi habayemo ibishuko byinshi. Abakobwa benshi kubera ubukene bagiye bahura nabwo, abagabo bamwe barabashutse ndetse bamwe baranishingiye. Kubera ibibazo ari kubona iwabo bakabona igisubizo cyaragishakira kujya gushaka umugabo. Bamwe barishingiye baratwite, abandi bari hafi kubyara, noneho hari n'abatwite ariko bakiri mu rugo. Kuko yagize ibibazo runaka yabonye umwanya uhagije wo guhura n'ibimushuka. In 2020 October, in partnership with Viable Social Enterprise, Safe Generations organization started a mobile application where you dial 845 or type *845/ and receive information on sexual reproductive health through calls and text messages. This activity was implemented by Safe Generations organization funded by Kivina till Kivina.